Hello, cherished viewers. Welcome back to Sandy Home Recipe. Emma about Sandy Home Recipe. Send the kind I will show you a video. Remember room to subscribe. Now I share. Now I like. No me notification bell no. Say the video better on Sabeka. And the person say buy homemade tomato paste. Where tomatoes for my garden. Obe wrong. Oh, food disinfectant. I would be good. Now I wrong 2 or 3 times. We are not going to travel saucepan a wo benoa wo mu. Wodi esi gya so, na wakata so, na wale ogya na ama na to ne bo estima. Wo ha no waka numu, se ni na be bempe. O ma na emi mebre nti se na ese ye. Wo wi na watwe, na wakoso ne su ensuo no. So ne so awie no wo machine a ye de e blend na wa use se woni bi nso a wo betimi use blender wo wi na waso ne so. Ube blend ni nyina akosita my besa. Wa blend awie no na wakohwe egu saucepan a wo benoa wo mu. Na wo da kosi igya so. Pelo ogya no na ato ne bo ama ensuo ni nyina awe. Wo de enchin kakra e de agum. Wo ha na waka anumu se de ase enhye. Please, if you are new to our channel, don't forget to subscribe, share, like, and also click the bell icon to get new video we will post. Obeko so anumu sa ko sister mensuo ni bewe. Aka kakra bi na aye ready. Tu beko so anumu. Say na ese ye ensuo ni nyina ye de afiri mu. Na watwe afigya no so. Na wakotete egu bottle mu. Tomato paste obetimi na ye nkwan, ofro ye, aduane bi apesa wo de ye no obetimi de aye. Pese esi wo che na unfa nche fridge ma wo de oil ebegu ani. Yep ma trust na ndedi kan a wo hwe video a memma room to subscribe na wa share na wa like na wa notification bell no say the video beto a won sabeka. Now this is our homemade tomato paste. Please like this video and subscribe to our channel. Thank you so much for watching.